bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. ఫస్ట్ నేను ఒక ప్యాన్లో 4 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 1 రెడ్ చిల్లీ వేసుకుంటున్నా. ఇది డైట్ రెసిపీ కాబట్టి సింపుల్గా మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో తక్కువగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నా. నెక్స్ట్ 2 పెద్ద ఆనియన్స్ స్లైస్ చేసుకొని ఇంకా 4 గ్రీన్ చిల్లీ స్లైస్ చేసుకొని నేను ప్యాన్లోకి వేసుకుంటున్నా. ఒకసారి మిక్స్ చేసేస్తున్నా. ఇది డైట్ రెసిపీ కాబట్టి నేను రాక్ సాల్ట్ యూస్ చేస్తున్నా 1 టేబుల్ స్పూన్. నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేస్తున్నా. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు మిక్స్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను 30 minutes బ్యాక్. ఆ చికెన్ మ్యారినేషన్లో కొంచెం పసుపు, 2 స్పూన్లు కర్డ్ అండ్ కొంచెం సాల్ట్ నేను యాడ్ చేశాను. మ్యారినేటెడ్ చికెన్ని ప్యాన్లోకి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోండి. ఒక 5 minutes పాటు మిక్స్ చేయండి. చికెన్ని 5 minutes వరకు కుక్ చేసిన తర్వాత లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఒక 10 minutes పాటు దాన్ని మగ్గనివ్వండి. టెన్ మినిట్స్ తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి చికెన్ని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఆల్రెడీ మ్యారినేషన్లో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం చూసి పసుపు వేసుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ జీలకర్ర ధనియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, 1 స్పూన్ చికెన్ మసాలా, కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మసాలాలన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోండి. నేను 2 స్పూన్ల కొబ్బరి పొడి వేసుకుంటున్నాను. అది ఆప్షనల్, మీకు కావాలంటే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. దానిపైన కొంచెం కొత్తిమీర జల్లి లిడ్ క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కుక్ చేసుకోండి. వాటర్ అంతా కొంచెం డ్రై కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినంత వరకు కుక్ చేయండి. ఆ తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర దానిపైన జల్లి గార్నిష్ చేసుకోండి. ఇది చపాతీతో కానీ రైస్తో కానీ చాలా బాగుంటుంది. మీకు కానీ నా వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. టేక్ కేర్.